124. המלך יעננו ויום קורנו ברכו את אדוני המבורך Baruch Adonai Baruch Me'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה פותח שערים ובאמונה בשליטים. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. Amen. אהבת עולם בית ישראל. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגע יומם בלילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אלוהינו אדוני אחד. Please join me starting together the Ve'ahavta. Sydney, where are you registered for your wedding? Zola. Zola. She's registered at Zola for her. Have you gotten her a gift? No, you haven't, Steve, have you? But the greatest gift they could give me is joining me for the Ve'ahavta on page 126. Join her for the greatest song of love, Ve'ahavta, page 126. את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישך. We continue with the words of the Shema. והיה אם שמוע תשמעו לצוותיי אשר אנוכי. What do you think a cantor thinks about Wow, that rabbi really talks a lot. I was thinking about Hashem, actually. I wonder... We're on page 130, making our way to singing Mi Chamocha together. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם יאי לי 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 sing with me יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 מי חמוך בי אלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נודעתי הילות אוסף אלה נודעתי הילות אוסף אלה. Yeah, the front row's got it. I don't hear some of you in the back. מלכותך ובניך בוקע יום לפני משה זה אלי אנו ואמרו זה אלי אנו ואמרו כיפר אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל השכיבנו אדוני אלוהינו שלום המידים ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל. I'll give you $10 if you tell me a fault of Cantor Schwartz. 20. He cares too much for his interns. Who's your favorite rabbi? Come on, no one's watching. It's just me and you. Gavi Kornsgold.
We're on the bottom of page 134. כי המלכות שלך היא ולעולמך תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה. ברוך אתה אדוני המלך בכבודו, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. Chatzi Kaddish is on page 136. I want to hear some serious amens, or I'll ask you to do it again. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. ועלמד יברח ידותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהווה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן ועלמה ואמרו Amen. We're on page 138. Oh, now you're calling pages. You know what? I'm going to lead this next part. Sorry, the silent Amidah. I forgot that's the rabbi's job. I'm leading the silent Amidah. Oh, yeah. I'll stick to calling pages. Cantors. Your PhD might be in the silent Yeah. That's right. All right. 138. 138, silent Amidah. What do rabbis think about during the silent Amidah? Why can't all cantors just stay silent? As you conclude your prayers, I invite you to be seated. Or if you don't conclude your prayers, you can still be seated. We're on page 158. Oh, sorry, Rabbi, I know that was your job, but just weren't fast enough. Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועלמד יברח ירתי וימליך מלכותי. וחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה תאמירן ועלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובהוד כל ישראל, קודם אבוהון דבשמיא ויאמרו אמן. יהי שלום הרב מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ויאמרו אמן. I know you just sat down, but I'll ask you to rise once more for Aleinu. Aleinu l'shabeach la'adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המות.
it's not that one. Hamle Hamlachim Hakadosh Baruch Hu Shechvadu Teshemayim Shiyosam Shemashikar Vashem. Wasn't the right one. Okay. Do we have a quorum song? Kakatuv b'toratecha Adonai Yiruch le'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai le'melech al kol have a list of readers? ha'aretz bayom hahu yihyeh Adonai echad u'shemo echad. Loved one, Kaddish, page 162. Yit Kadal v'yit Kadash Shemei Rabbah ve'alma divrach Yerutei ve'amlich malchutei ve'chayechon uvyomechon uvchayei dechol Beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach le'olam olmei olmaya. Yit barach v'yishtabach v'yit ba'ar v'yit ramam v'yit naseh. Vit hadar, vit alev, vit alal, shemei dekudasha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush bechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel, v'imru amen. Let's give it up for Sydney Lazard. Wait. Chag Purim. 1, 2, 1, 2, 3. Chag Purim, Chag Purim, Chag Adonai Yehudim, Simcha, Purim. Haman Arisha, Rosh. Haman Arisha, Rosh. Haman Arisha, Rosh. Haman Rashanim. It's a really good service. Thanks. I call pages like nobody else. Okay. Everybody have the Megillah. Alan, where are you? Do we have all our Megillah readers? If you're a Megillah reader, take a seat in the front row. We have the Megillah right here. Cantor, there's a blessing we say. We say a blessing we say at the beginning. There's a blessing we say at the end. I believe so. Look, let me say one serious thing and let it be the one and only serious thing I say. That a few people have come up to me and said, how is it that given what is going on in the world, we can be so ridiculous this evening? Is it appropriate that we're foolish, that we are silly, that we poke fun at each other, that we drink a little, I drink a lot? Is that appropriate? I want you to know that late last night I came back from Poland, and I've seen just how dark certain corners of the world are, and I'll speak about it on Shabbat. So there are three things that we need to remember. Number one, the tradition teaches that we respond with action, and not only do we tell the story, not only do we eat nicely, not only do we celebrate, but we have a mitzvah of matanot le'evyonim, that we know just how precious life is, we recognize the blessings of our own existence, and we respond to that awareness by doing our small part to make this broken world a little bit better. I am so overwhelmed by the response of this community to our Purim drive. We set a goal of $1 million to go to relief last week. We are 3/4 of the way there. I'm going to give a sermon this Shabbos, and I hope to be all the way there. If you are here, what? What? If I don't give a sermon, then we'll be there tonight. All right. Whoever said that, if I don't give a sermon, that'll cost you $250. All right?
See me after. But otherwise, Ross, me, anyone else, some of our volunteers, sometimes Darcy, you do it. We're going to go around. We're going to have silliness with the scotch. There's no such thing as a free drink. If you can give tzedakah tonight, then give tzedakah tonight. It's all going directly to the relief. And if your number is bigger than just a $20 bill, then there are Post-its there. You'll write your name down on the Post-it, and we'll do it, and the synagogue will charge you for it afterwards. And if you're watching from online, then... Can someone put a check in there? Someone can put a check. You can put a check in there, Rabbi. Wait, we got to get going with the thing. You guys know how this works, and if you're watching from home, same rules apply. Text me, email me. You email me when you want to complain. Email me when you want to give tzedakah. Let's try to reach over our goal. And I don't know if I said 2 or 3 things. I've already had a few drinks. So here's the thing. The mitzvah of Purim is you are commanded. It's very strange. You're actually commanded to be joyful. You're commanded to be joyful. What does this mean? How can you command an emotion? All the more so, how can you command someone to be joyful? And I think it teaches a very important lesson. And I think of the scope of Jewish history, and I think of all of the Purims past, and all the moments where Jews were faced with this question of how can we be joyful in the face of pain? And I think to myself, maybe this year that commandment means more than any other year before. That this year, we know that shame on us if we don't embrace and squeeze this thing called life for all it's worth. And maybe we are commanded to be joyful because we know it's our responsibility to appreciate the blessings that we take for granted. And one night, tonight, let's all have fun and be awfully silly together. So with that, we turn to who's our first reader? Okay. And let's open up. We have a brand new, after about 8,000 years of the old one. We are on page 8. Can I get a couple Gabayim up here to help out? Oh, no, you're on the old one. Oh, sorry. But that's okay. Where's the bracha? I'll do it. Okay, you'll do it? Mm-hmm. Oh, it's on page, the bracha's on page 2. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavotenu bayamim hahem bazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Shehecheyanu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Lazman hazeh, lazman hazeh, lazman hazeh, lazman hazeh. Vayehi b'nei Achashverosh hu Achashverosh hamolech mehodu vad kush sheva Medina bayamim hahem keshevet hamelech Achashverosh al kisei malchuto asher b'Shushan habira bishnat shalosh l'malcho asam ishtel l'chol sarav avadav chel
פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהרותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן הגלילי כסף עמודי 6 מיטות זהב וכסף על רצפת בהת ושש ודור וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות רב כיד המלך ושתייה כדד אינו נס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה סתם משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למהומן בהסתחר ועונה בכתב עבד כזיתר וחרקס 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובה מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקסוף המלך מאוד וחמתו בערה בו ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דעת והדין וקרוב אליו קרשנה שתר עד מטה תרשיש מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשת את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים וכל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לעזות בעליהם בעיניהם באמרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלך לכל שרי המלך וכדאי ביזיון וקצה אם על המלך טוב יצא דבר המלכות מלפניו ויכתב בתתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה טובה ממנה ונשמע
Pit gam hamelech asher yaseh b'chol malchuto ki rabba hi v'chol anashim yitnu yakar levalehem lemigadol v'akatan v'yitav hadavar b'nei hamelech v'hasarim v'yaz hamelech kidvar mimulchan v'yishlach sefarim el kol medinot hamelech El Medina kichtavav el amvam kil shono liot kali shorer beveito umedaber kil shon amo. Thank you, L'chaim. Deborah Marmon, thank you for your reading. You've got the next one too, right? That's why I got excellent. That's why you got your shot. Now, I want to take a second and say a couple of things. One is, I've been saying, the rabbi said he would not give a sermon for, I think it was 250. I'll not give a sermon for half of that. I'm just saying, okay. So, and I do, Rabbi, you said this, and it's not lost in us that the rabbi woke up this morning in Warsaw, I think. Is that right? So he's a little jet lagged. His ears must be ringing, guys, ringing right now for all of the travel that he's done. And it's nice that we can stand up here and talk about him, and he's just a little too groggy to say anything back. So, so let's give him a hand. What do you work for this guy? No. Okay. Well, that backfired. Okay, so as we turn to Perek Bet, verse 2, I want to say that if you look in this new Megillah, there are brand new commentaries on selected verses in the back. They are quite interesting. So maybe we'll have a contest on who can find the best commentary. I know. The best commentary. Keep in mind, Zach Silver was my roommate in rabbinical school, and Yoni Warren, he's one of the commentaries. All right, so we're going to move on now. Moving right along, best commentary of the night's going to get a special prize. Perek Bet, page 22. Achar hadvarim ha'ele kasho chamat hamelech achashverosh zachar et vashiv et asher asata et asher nigzar aleha v'yamru narei hamelech misharta yevakshu lamelech narot betulot tovot mareh vayavked hamelech pikidim b'chol medinot malchuto Vayikbetsu at kol nara betula tovat mareh el shushan habira el beit hanashim el yad heges seris hamelech shomer hanashim v'naton tamru kehen v'hana'ara asher tita b'nei hamelech timlo tachat vashti vayitav hadavar b'nei hamelech vayas kain. מרדכי בן שימי בן קיש, איש ימיני. Ish Yehudi haya b'Shushan habira u'shemo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish ish Yemini asher hagla mirushalayim im hagola asher haglata im Yechanya melech Yehuda asher hagla Nebuchadnezzar bu melech Bavel Vayihi omein et Hadassah Hi Esther bat dodo ki ein la'avaim V'hana'ara yafatoar v'tovat marau v'moda v'havima lekacha Mordechai lo levat Vayihi v'hi shama devar hamelech v'dato v'hi kavetz Narot rabot el Shushana bira el yad Hegai Vatilakach Esther el beit hamelech el yad Hegai shomer hanashim Vatitav hanara be'einav
ותשא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנרות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה לה שלא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתעלה לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדעת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חדשים בשמן המר ו6 חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים אל בית המלך, בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שנית, על יד שעשקה סריס המלך שומר הפילגשים, לא תעבוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר. היי גיא, סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכך תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה ויתן מסק כיד המלך, ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב שער המלך. אין אסתר מלכת את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר הייתה באמנה איתו בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך קצב בקטן ותירש 2 סריסי המלך משומרי הסף, יבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. Woo! Deborah, thank you. Thank you, thank you, thank you. Caroline Altschull, we're going to call you up to read the 3rd chapter, which is found on page 34. And there's a character who shows up in this chapter for the first time. Not you. Yes. So, let's practice. When we say Haman's name, very nice. All right, Jacob and Hallie, come over here because the cantor's worried about time, friends. He's worried about time and that we're going to boo too much. So,
we've got Jacob and Hallie. Hi, guys. How are you? Can you give a wave? All right. So when you see their stop sign go up, that means no. That means we stop. So let's try. Do we give us just a Haman? Haman. Okay. We're going to pretend like this is a driver's test. You go a little over the line and you don't pass. So let's try it one more time. Give us a Haman, Caroline. Haman. Oh, very nice. Very nice. All right. Let's see how that goes. Chapter 3, verse 34. Achar hadvarim ha'el gital hamelech Achashverosh et Haman ben hamedat agagi vayanasehu vayasem et kiso me'al kol hasarim asher ito chol avdei hamelech asher b'shar hamelech korim umishachavim Haman Ki chen tziva lo hamelech u'Mordechai lo yichrav lo yishachaveh vayomeru avdei hamelech asher b'shar hamelech Mordechai madu atover ed mitzvat hamelech vayehi kilmram elav yom vayom v'lo shema alehem vayagidu lahaman lirot tayamdu divrei Mordechai ki gid lahem asher hu Yehudi Vayar Haman ki ein Mordechai Krem lishtachavelo Vaymala Haman chema Vayvez benav Lishloach yad b'Mordechai levado Ki gidu et am Mordechai Vayvekesh Haman Lashmid et kol Yehudim asher b'chu malchut Achashverosh Mordechai b'chodesh harishon u'chodesh Nisan b'shnat Shem Esrei lemelech Achashverosh yipil pur hu agora livnei Haman miyom layom u'mechodesh lechodesh 12 u'chodesh Adar vayomer Haman למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ודתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב ייכתב לה בדם ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עוזי המלאכה להביא על גנזי המלך Vayaser melech et tabato me'al yado vayitna laman ben amendat agagi tzur hayehudim vayomer hamelech laman hakesef natun lach va'amaso bo katov ve'necha v'yikre'u sofrei hamelech b'chodesh harishon b'shlosha asar yom bo ייכתב ככל אשר ציווה המן. אל חשר פני המלך, ואל הבכות אשר על מדינה מדינה, ועשר עם ועם מדינה מדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב נחתם בטבעת המלך, ונשלח ספרים ביד ארצים. על כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל יהודים, מנער ועד זקן, טף נשים ביום אחד, ב13 לחודש, 12 חודש אדר, ושלם לבוז, פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת נינה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות. ישבו לשתות והעיר שושן אבוכה. All right. Caroline, thank you so much. Sam, you are on deck, but we're going to play a game, friends. I'm going to need Rabbi Cosgrove. I'm going to need Rabbi Zuckerman. We're going to play a game I like to call, well, it's the newlywed game. I don't know what to call it other than that. So,
if you think I'm old enough to know the theme song to the game. Okay, so thank you very much. All right, friends, you know how this goes. I asked Rabbi Zuckerman. Does everyone know Rabbi Zuckerman? Let's wave, say hi. I asked Rabbi Zuckerman a couple of questions before we began tonight. He wrote down his answers. I'm going to ask Rabbi Cosgrove those same questions, and we're going to see if those answers match up. So, let's start with some basics. Just ballpark, how long have you two known each other? Like general year number? Is this like one of the questions? No, this wasn't supposed to be. No, 19, what was it? 95. 1995. This is going real well, okay. 1995. So Rabbi, let's begin with... Why does a cantor turn my mic off every time I speak? Let's begin with... All right, 1995, I'm going with it. Rabbi Cosgrove, could you please tell us about the first time you met Rabbi Zuckerman? No, hold on. Sorry. Don't describe the experience as like a first Well, I date. got all verklempt He and... just wants to know, where did we meet for the first time? Sorry, right? excuse me. Where did you We're gonna meet get to the for the mushy first stuff time? later, you know? The first time, you wrote this down. I mean, I wrote down two answers because I couldn't remember. The first time we met was in the Beit Midrash in Machon Shechter in Yerushalayim. Do we have Machon Shechter, Baby Midrash Yerushalayim? I said Israel 95. You know? That's like... All right? Thank you. I mean, I'm listen. the one who remembers the anniversaries. All right. I remember the small Sure. details. Okay, great. North America sometime in A the 80s. simple I Cool. love you doesn't always Hey, work. listen, I got Israel 95. I didn't tell you what year it was. I'll tell you, you my know? wife wouldn't allow that. So, That's why I got married on her birthday, by the way. I never I- have to remember her anniversary. Well, because I remember Darcy. A lot of we go. did I ask you what you thought of him or what he thought of you? You asked me what I thought of. What you thought of him? No, I think you asked me what I thought when I met Okay, so Elliot. what did he think when you first met? He thought this is the defining inflection point of my life. Do we have defining inflection point of my life? Well, yes, but I phrased it differently. What I wrote down was, I thought there was at least one other normal person in rabbinical school. Yeah? Wow. Take that, JTS. Okay. Normal, you know. Yeah. All right, we're going to do one more, and we might have to save the rest of these because you're fun. So this one's a little dark, but I think it's going to be interesting. So, Rabbi, I asked Rabbi what song he wants played at his funeral. Oh, that's easy. Okay. What? No, By then. It's Oh, already that's been nice. written long. Okay, what is it? He wants not just a song, he wants the sax solo of Jungle Land, Bruce Springsteen, played at his funeral. Is that? Well, I'm going to be so impressed. Yeah, I do, you know. Not what I wrote down, but it was, you know. I was thinking in terms of like, you know, I'm imagining in your warp scenario that you created that Elliot's eulogizing me beyond words, right? And there's Bobby Jean, the ultimate Bruce friendship song playing in the background. There you go. Okay. All right? All right. Okay, thanks, guys. That was something. Sam Steiner, we're going to call you up. This was fun. If anyone else wants to play, we've got some more chapters. And if Rabbi Zuckerman thinks he's getting away without having to answer questions, oh, is he wrong? We are on page 44 as we begin chapter 4 of the Megillah. Mordechai yada ekol sher masa v'yikra Mordechai epkadav yilbash sak va'efer va'yetze b'toch ha'ir va'yizak sekagdala umara va'yavo lifnei shar ha'melech ki ein lavo shar ha'melech v'vush sak v'chol medina makom asher davar melech b'datot magia evel gadol la'yudim u'tzmechi u'misped sak v'afer yitzal arabim v'davo Nordis service harisa ve'gidula v'tzutzcha hamakam me'od v'tishlach begadim l'albish Mordechai l'sir sako me'ala v'lo kibel
ותקרא אסתר לתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה בצבא ואל מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגידו לו מרדכי על כל אשר קראו בפרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם ופת שגן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו לראות את אסתר לגדלה לצועהו עליו ולבוא על המלך לתכן לו בקש מלאפיו על עמם ויבוא התך ויגד לאסתר על דברי מרדכי ותאמר אסתר לתך ותצווהו על מרדכי כל עבדי המלך במדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל חצר הפנימית אשר לא יקרא אחדתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחייו ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום ויגדו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב על אסתר אל תעמדי בנפשך להמליט בית המלכות מכל היהודים כי אם תחרישית בית הזאת ריח והצלה גמדום ליהודים במקום אחר ואת בית אביך תעבודו ומי יודע אם לעת כזאת היגע למלכות ותאמר אסתר להשיב על מרדכי לכנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן ותשימו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונרתי עצום כן וכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת וכאשר עבדתי ויעבור מרדכי ויעשה ככל אשר ציוותה עליו אסתר. You doing more shtick? No, you can. I just want to raise some money. Okay, it's all you. We got Sam Corp on deck after whatever's about to happen right now. All right, there's 2 goodies. Joan, you ready? The family pride is on the line here. Okay, stand up, my friend. Nikki, write a number on that. Yeah. All right. One of these, I'm making this real easy on you. One of these is tequila. One of these is scotch. Nikki, have you written a number there? If you get it wrong, your family is on the hook for whatever number that your daughter is writing. Okay? Are we clear on the rules? I don't care. Oh, if you get it right, then Zoe will make a contribution. Any number. I'm not gonna. Wait, right hand is scotch? And you're saying the left hand is? Yes, you are right. You are right. The honor of the Scheffler family is intact. Well done. All right, we'll write Scheffler on that. Okay, we're ready. We're back? Okay. In the Battle of the Sams, Scheffler. we heard from Sam Steiner. Now let's hear from Sam Korf. We are on page 54, chapter 5, 54, 3 days later. Just right here, stand here, just hold that for him. Thank you so much. Rabbi, need your help. Yeah, I'm here. Yeah, I know. Oh. We are looking for the word vayehi. If anyone's seen it somewhere, and you could send it over
Did you get it right away? Yeah. Oh, man. Vayhi. Wow. Cantor. The king. The king. The king. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח פתח הבית, נוכח פתח המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי חירות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשא חן בעיניו. ויושב המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותגרב אסתר, ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך? עד המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב. יבוא המלך להמן היום אל המשתה אשר עשתה לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתך היין מן שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך. ואם על המלך טוב לתת את שאלתי, ולעשות את בקשתי. ויבוא המלך בהמן את המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח טוב לו וחירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו. וימלא המן את מרדכי חמה, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבוא את אהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד אסרו ורוב בניו, ואת כל אשר גדלו המלך, ואת אשר נשאו אל השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאי אסתר המלכה עם המלך על המשתה אשר עשתה, כי אם אותי וגם למחר. אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ותאמר לא זרש אשתו, וכל אהביו יעשו את גבה 50 אמה, ובבוקר אמר למלך ויתו את מרדכי עליו. ויבוא את המלך את המשתה, שמע ויטב הדבר לפני המן, ויעש חץ. Yeah. Okay. As we turn to, I was going to read the Megillah, but if you want to do something. Okay. We got Rabbi Cosgrove on the mic. All right, let's have a competition really quickly.
These are all, who wants to volunteer for this competition? I want a head-to-head. Zoe Cosgrove. I'm going to keep track now. And can I get someone to go toe-to-toe with, what? You want to do that? I don't know. Okay, you don't know, so come on up. What? Because you're my daughter. You always taught us that throughout year after year, whenever given the opportunity to volunteer, our dad has always encouraged, said, you must be the first hand in the air. There you go. Well, you have no idea. All right, are we ready? What do you have, a birthday I am coming going up? to read, we're doing best out of 3. I'm going to read lyrics of cowboy songs. You are going to say which cowboy song it is. Are we clear? If I say, are we clear, you say, Crystal. Are we clear? Crystal. Ready, first song, lyric. Cowboys ain't easy to love, and they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Lone Star, are you serious? Lone Star belt buckles and old faded Levi's, and each night begins a news day. If you don't understand him and he don't die young, he'll probably just ride away. What's a chorus? Mamas, don't let your babies grow up to be cow. All right, we're not off to a very good start here. All right, here's another one. Let's try this one. You know what? I'm done. Yeah, I'm going to take my horse to the Old Town Road. Old Town Road, Little Nas X. Okay. You want to do one more? Okay. Okay. Now, you know what? New game. We're going to do a new game. There was a farmer, had a dog. All right. It's all the same. Only the names will change. Every day, it seems we're wasting away. Have changed every day. It seems we're wasting away. Another place where the faces are so cold. I'm a cowboy on a steel horse I ride. I'm wanted. Dead or alive. Dead or alive. All right, let's give it up. All right. We turn to the 6th chapter of the Megillah. I'm going to go up here because I'm tall. Maybe you've got some experience there. The 6th chapter of the Megillah, which is found on page 64. Thanks, everyone. בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר זיכרונות דברי ימים והיו נקראים לבני המלך וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש שני סרסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד והמלך אחשוורוש Sorry. ויאמר המלך מה נעשה לקור גדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך וחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד וחצר, ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן. ויאמר לו המלך מה לעשות באיש, אשר המלך חפץ ביקרו, ויאמר המן, בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, ויאמר המן, אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב אליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס היריש משרי המלך הפרטומים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבו על הסוס ברחוב העיר ויקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מהר, קח את הלבוש ואת הסוס,
כאשר דיברת וסכן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תיפול דבר מכל אשר דיברת ויקח המן. את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכבו ברחוב העיר ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ויושב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף על ביתו אבל וחפוי ראש, ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו. That was the wise men, guys, the חכמיו. Sorry, I read it poorly. וזרש אשתו. אם מזרע היהודי מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו. ושרי מלך הגיעו ויבהלו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. Okay. It is, oh my. Now, look at that introduction. Now, excuse me. Do you want to be introduced, or you're just going to... We turn to the next chapter. Thank you so much. Page 74, as we welcome Aaron Beezer to the stage to read for us the 7th chapter. How you doing today? I'm good, thank you. How are you? Yeah, good. How are kids alone, or what's going on? I have the monitor. We're good. The monitor reaches all the way here. Awesome. Cool. So then a quick chapter 7. We'll go now, page 74. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר מלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר מלכה ותינתן לך ומבקשתך עד חצי המלכות ותיעש, ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי נצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו במשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש לנפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אלה הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, הדבר יצא מפי המלך ובני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עמד בבית המן כבת 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. Shkoach. Well done, Aaron. We turn to page 86. Thank you. Page 86, chapter 8. Gabrielle Davis, it's so nice to have you with us. We are on page 86, chapter 8, verse 1. Take it away. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה
את בית המן. צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך, כי גילה אסתר מהו לה. ואסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן. ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך. Sorry. לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותיתן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את השרביט הזהב, ותיפול אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתו חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו. וכתב לחשיב את הספרים, מחשבת המן. בן המדתה הגגי, אשר כתב לעבוד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי ואובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן. ונתתי לאסתר ואחד תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך ככתב אשר נכתב בשם המלך. נכתוב בטבעת המלך אין להשיב, יקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש שלישי הוא חודש סיוון, ב23 בו, ויכתב כל אשר ציווה מרדכי את היהודים, ואל החשרפנים והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 מדינה ככתבה, ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויקטב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום ביתים המלך לישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש והחשטרנים בני רחמיו, ואשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, לקהל וללמוד את נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד, ואת כל היל מדינה הצרים אם אתם טוב
tashiv v'shlalam lavos bayom echad b'chol medina u'medina hamelech Achashverosh v'shlala asher leha shmid shnei asri aser hu hashav adar. Patshegen haktav lehin natendat bechol medina umedina galui lechol ha'amim lelihiot haYehudim atidim layom hazeh lehinan ken me'oivehem beratzim rochvei harechesh v'hashtranim yotzo me'vohalim udhufim bidvar hamelech v'hadat not b'shushan hadbira. No, I think there's more. Umordechai yatzu milifanei hamelech bishalosh malchut tchelet uvachor ve'ateret zachav gedol v'tachrich butz ha'agaman ha'ir shoshan tahala v'sameach laYehudim ha'yitach v'simcha v'sason v'ikar bechol medinot u'medinot uvechol ir va'ir makom asher davar hamelech yad vidato magia v'samecha l'sason laYehudim Mashevet vayom tov verabim me'amei haaretz mityahadim ki nafal pachad haYehudim alehem bevo uvshushim aser hadar adar bishlosha asar yom. No, yeah. Did I go too far? No. No, I was. I'm not reading chapter 9. You are, yes. That is a true volunteer who's just going to keep reading. No. All right. Before we got to give other people a chance hold on, too. before you read. All right, before you read, let me step in here for a second. Rabbi Lori Kaufman, can you come up for a minute? All right. So, do you need a scotch? You do. I might need a scotch for this moment. So I don't know if everyone knows Rabbi Lori Kaufman. She is newish on our staff, right? Our Director of Content Innovation. Do you know what that title means, Lori? I have no Okay. idea. All right. So I'm going to ask you a couple rapid fire questions. Where's Rabbi Cosgrove? There he is in the back. Okay. Question number 1. Rabbi, what's your Starbucks order? Small skim cappuccino extra hot. All right. Where were you born? Vancouver, Canada. Vancouver, Canada. What's the third question I was going to ask? What? How many children do you have? 2 amazing daughters. Yeah. Who's your favorite artist, musician? Well, I have to say Springsteen No, if I'm you talking don't. to you. No, you don't. I don't know, Bach. Did you say Bob? All right. You have a question for her before I ask one more? Okay. My last question, and Elliot's not paying attention. My last question for Rabbi Kaufman is, would you put up the final balance of our $1 million raise? Hold on, you don't know the second half of this. If I pierce my ear right now. All right? Right now. Right now. All right? Elliot, is someone going to do it? All right? We've waited all night, Elliot. All right? Look, $250,000. You can pierce Rabbi Zuckerman's ear on live stream right now. All right. Chapter 9. Let's go.
That's all right. Well, Yeah, we're but on everybody is gonna page be 100 looking at the here. beginning, so- Chapter 9. All right, whatever you want. Page No, 100. but she didn't start it. But she didn't stop it. She ended here. But could you tell the kahal where I'm starting? Yeah. Okay, go. No, I'm waiting for him. All right, okay, we are beginning page 100, chapter 9, verse 6. Chapter 9, verse 6, page 100, chapter 9, verse 6. ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת פרשנדתה ואת זלפון ואת השפתה ואת פורתה ואת הדליה ואת הרידתה ואת פרמשתה ואת הריסי ואת הרידי ואת פייזת עשרת בני המן בן המדתה צורר היהודים הרגו וביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ועשרת בני המן וישר מדינות המלך מעשו ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתרים על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ועשרת בני המן יתלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותינתן דת בשושן ועשרת בני המן תעלו ויקלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר והרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך ניקלו ועמד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה היהודים אשר בשושן ניקלו ב13 בו ו14 בו ונוח ב15 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן
Ven hamdata hagagit sorer kol hayudim chashav al hayudim le'avdam vehipil pur hu agora lehumam le'avdam uvava lifnei hamelech amar im hasefer yashuv machashavto hara asher chashav al hayudim al rosho v'talu oto vet banav al ha'etz al kain karu layamim ha'ele purim al shem hapur al kain al kol divrei ha'igeret ha'azot umara'u al kachol mahigia alehem kimu v'kiblu hayudim alehem ve'al zaram ve'al kol hanilvim alehem ve'lo yavor liot osim Shnei hayamim ha'ele kichtavam v'chismanam b'chol shana v'shana v'hayamim ha'ele nizkarim v'na'asim b'chol dor v'dor mishpacha u'mishpacha medina medina v'ir v'ir V'mei hapurim ha'ele lo yavru mitoch ha'yudim v'zichram lo yasuf mizaram v'tichtov Esther Hamalka bat Avichail Mordechai Yehudi et kol tokef l'kayem et igeret hapurim hazod hashenit v'yishlach sefarim el kol hayudim El Sheva Vesrim Umea Medina Malchut Achashverosh Divrei Shalom Ve'emet Lekayem Et Yemei Hapurim Ha'ele Bizmanehem Kasher Kiyam Alehem Mordechai Hayudi Vester Hamalka V'Chasher Kimu Al Nafsham V'Al Zaram Divrei Atzamot V'Zakatam Umamar Esther Kiyam Divrei Apurim Ha'elev Anichtov B'Sefer. We are friends. We are rounding the bend towards the end. We have Ava. We have Ava Bales is going to read us on chapter 10, which is on page 114. And before we do, Cantor Reisner, are you going to come sing a song? Yeah. So come on up. Yeah, please. We'd love to have you. I want to just, the last thing I want to say, just a short and serious thing, is that it's not lost on me at least that the last thing we did 2 years ago, 2 years ago, was this Megillah reading. And then we all went into our mandatory quarantine, and this room wasn't cleaned up entirely. And so, no, it was lovely. It was so when we came back in months later, there were still Megillot everywhere. It was still set. And we sort of didn't change that for a while. Like, we left it because there was something lovely about that memory as we were going through such a hard time. And if the lesson of the Megillah, as we've been reading and has been read so beautifully by Deborah, where did you go? Deborah Marmon, thank you so much. Hi, there we go. Deborah, thank you. Ava, Gabby Davis, Sam Korf, Sam Steiner, Caroline Aldschul, Erin Beezer, isn't she great? And me, yes. So thank you all for your reading. The lesson of the Megillah teaches us anything, it's the randomness of the world. Were it not for what happened to Vashti, we would never have been in the position to. Were it not for Mordechai's fortune to be in the right place at the right time, we would not have been able to. Were it not for. And so many things led to get us to this place. And so thank God we're here right now. And we're going to clean up afterwards. But the memory of all of us being here together in this moment, whatever is coming, whatever is going to happen, is so special and wonderful. Thank you for being here. Thank you for joining us via the live stream. So, Cantor, that's really loud. So, Cantor Reisner, do you want to sing us out? And then Ava Bales, you're going to take it away on page 114 with chapter 10.
Misha נכנס אדר. Misha נכנס אדר. Misha נכנס אדר. מרבים בשמחה. Misha נכנס אדר. מרבים בשמחה. Woo! All right, Ava. וישם המלך אחשוורוש מס הארץ ויהי הים וכל מעשה תקפו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידולו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי המים למחי מדי ופרס כי מרדכי היהודי מישה למלך אחשוורוש בגדולה ליהודים ורצוי לרוב אחב דורש טוב לזרעו ודובר שלום לכל זרעו. Now, really quickly, before the bracha and before you guys go down, hold on, wait, Harley, don't go anywhere. Just really quickly, raise your hand if you are b'nai mitzvah on this bima. Okay, raise your hand if you were married by a rabbi of the synagogue. Raise your hand if you're going to be b'nai mitzvah on this bima, my friend. All right, that's awesome. Okay, guys, thank you so much to our bima crew. Deborah, please take it away. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam harav et rivenu v'hadan et dinenu v'hanokem et nikmatenu v'hamshalem gemul l'chol ovei nafshenu v'nifra lanu mitzarenu Baruch atah Adonai, Baruch Hu, Baruch Shemo, Hanifra lamo Yisrael, Mikol Tzarehem, Ha'el HaMoshiach. Chag Purim, Chag Gadol HaYehudim, Masechot Roshanim, Havan Risha Rasha, Havan Risha Rasha, Havan Risha Rasha. Chag Sameach, everyone. Minyan, 7 a.m. tomorrow. Chag Sameach.